So in this session, we will talk about the Jalra Porikis of our Salla universe. Okay. At least for our family, those Jalra universe Porikis have contributed a lot. Just for the fun of it. It's not like they actually gain anything out of it. దానివల్ల వాళ్ళకి లాభం వచ్చిందా అని నాకు అంటే సరిగ్గా తెలీదు. అయితే వాళ్ళకి వచ్చే ఇంకొకరు నష్టపోయినారనుకో వాళ్ళకి గౌటు, ఒకడికి కాళ్ళ గౌట్ ఉంది కదా, గౌట్ అదంతా ఉండదు. ఇంకొక దానికి అన్నం జీర్ణం అవును, షుగర్ అంతా తక్కువగా ఉన్నాం. ఇంకొకరు నష్టపోయినారా, అమ్మయ్య ఇప్పుడు మాకు కొంచెం సంతోషంగా ఉంటారు అని బతికే వాళ్ళు. కుక్కలు ఉంటుంది కదా, పక్కింటి ఏదైనా జరుగుతుందంటే చూస్తూ ఉన్నాయి, అలాంటి కుక్కలు వీళ్ళు. I will explain in detail about both these bastards, and then maybe bastard ini in I don't know how exactly it is. పందిల్ని కనింది వాళ్ళ అమ్మ అనేసి నేను పప్పు సార్ని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ట్రూ. పందిల్ని కనింది వాళ్ళ అమ్మ. Tu vas bien dire là où tu travailles. Une chaque vite comme toi. Une petite fille de merde. Une petite fille de merde. Viens, descends avec ton couteau. Je vais te montrer ça aujourd'hui. Viens, mais lance-moi. Ne pas le couteau. Viens. Laissez-moi. 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 Laissez-moi le poids. Mais lance-moi. Mais lance-moi. Ça qu'on est. Tu vas me donner mon argent aujourd'hui. Mais boisson, ma frison, j'avais pas mis en direct. Tu vas bien dire là où tu travailles. Une chaque fille comme toi. Une petite fille de merde. Une petite fille de merde. Viens, descends avec ton couteau. Je vais te montrer ça aujourd'hui. Viens, mais lance-moi. Ne pas le couteau. Viens. Laissez-moi. 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 Laissez-moi le poids. Mais lance-moi. Mais lance-moi. Ça qu'on est. Tu vas me donner mon argent aujourd'hui. Mais boisson, ma frison, j'avais pas mis en direct. Tu vas bien dire là où tu travailles. Une chaque fille comme toi. Une petite fille de merde. Une petite fille de merde. Viens, descends avec ton couteau. Je vais te montrer ça aujourd'hui. Viens, mais lance-moi. Ne pas le couteau. Viens. Laissez-moi. 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 Laissez-moi le poids. Mais lance-moi. Mais lance-moi. Ça qu'on est. First we will talk about our Chakalapeta Surpanaka. Her name is Kudi Bird. Tamil Kudi Bird. She is very apt for that. Ku silent, ku ki badalga jo vesukovali. That's her name. Kudi Bird lo ku silent, ku ki badalu jo vesukovali. వాళ్ళ కొడుకులు వాళ్ళ మొగుడు ఇన్నారంటే, అయ్యో మా అమ్మ సూపర్గా ఉంది, మా అమ్మ గురించి మాట్లాడుతాడు అనేసి అట్నే అందరూ గొప్పగా పొగిడి మాట్లాడుతారు అన్ని. అమ్మ అలాంటి కొడుకులు, అలాంటి మొగుడుదా దానికి ఉండేది. ఇలాంటి బిచ్చగా తినుల్లా నువ్వు చాలా ఫ్యామిలీస్లో చూడొచ్చును. ఒక్క ఫ్యామిలీ, 2 ఫ్యామిలీ కాదు, చాలా ఫ్యామిలీస్లో చూడొచ్చును. అమ్మ మేము వర్ధయపాలెం చిన్నప్పుడు పోతా ఉన్నామంటే she will be a constant presence in that house. She is a permanent fixture వర్ధయపాలెంలో. The dialogue is pretty much the same. నా మొగుడు ఒక దరిద్రుడు, నా మొగుడు ఈజ్ అన్ ఇడియట్, మై హస్బెండ్ ఈజ్ వర్త్లెస్, నా మొగుడు దారిద్ర్యంగా ఉన్నాడు, మా కొంపే దారిద్ర్యంగా ఉంటుంది, మాకేమేమి ఉంటుందో అంత ఇచ్చేయండి, మాకేమేమి ఉంటుందో అంత ఇచ్చేయండి, అది ఉంటే అది ఇచ్చే, అది ఉంటే అది ఇచ్చే, అది ఉంటే అది ఇచ్చే, అది ఉంటే అది ఇచ్చేసి. వర్ధయపాలెంలో నుంచి మన కూదిబాడు, కూ సైలెంట్ రీప్లేస్ కూ విత్ జో ఏం చేసినంటే షాంపూ ప్యాకెట్లు, టూత్పేస్ట్లు, షేవింగ్ క్రీమ్లు, టీ బ్యాగ్స్, షేవింగ్ బ్లేడ్లు, సోపులు,
డిటర్జెంట్ పౌడర్లు అన్నీ ఎత్తుకొని పోను అమ్మా. అది ఒక మల్లిగ స్టోర్ మారిగా అనికి అమ్మా. మల్లిగ అంగడికి పోదా, ఈ మల్లిగ అంగడికి ఎందుకు పోయినా వరదపాలెం పోయినామంటే అన్నీ ఒకేసారి వచ్చేస్తుంది మనకి అనేసి అక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్న అన్నిటినీ. అదంతా యాక్చువల్గా వచ్చే ప్రసాద్ బాబాయి, మన హైదరాబాద్ షేక్ కేసుల బాబాయిదే లేదు కదా, నా మారికి కేసులు మనం తరిమేస్తున్నారు కదా వాళ్ళ, ఆయనదా లేదు కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు తెచ్చి అక్కడ ఇంట్లో పెట్టుంటారు. ప్రశాంత్కి, మాధవికి, అవాతాతకి యూస్ అవుతుంది అనేసి. ఇది వదలదు దేన్ని. నా మొగుడు పక్కా దరిద్రుడు, నా మొగుడు దారిద్ర్యంగా ఉన్నాడు, మా కొంపే దారిద్ర్యంగా ఉండాలి, ఏమేమి ఉందో అంత మాకు ఇచ్చేయండి, ఏమేమి ఉందో అంత మాకు ఇచ్చేయండి. స్పాటిఫైలో షీ హ్యాస్ ఎ సాంగ్, ఐఎమ్ ఎ బెగ్గర్ గర్ల్, ఐఎమ్ బెగ్గర్ గర్ల్, ఐఎమ్ బెగ్గర్ గర్ల్ అనేసి అమ్మా. ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ గో టు హర్ స్పాటిఫై యూ విల్ నో దట్ ఐఎమ్ ఎ బెగ్గర్ బాయ్, మై హస్బెండ్ ఈజ్ ఎ బెగ్గర్ బాయ్, మై సన్స్ ఆర్ బెగ్గర్ బాయ్స్, వీఆర్ ఆల్ బెగ్గర్స్, మాకు ఏమేమి ఉందో మాకు అంతా ఇచ్చేయండి, మాకు ఏమున్నా కూడా ఇచ్చేయండి, మీ ఇంట్లో ఏది ఉన్నా కూడా మాకు ఇచ్చేయండి అని చెప్పేసి అక్కడ కూర్చొని అమ్మా. షీ ఈస్ దట్ ప్రాపర్, మా కొంపే దరిద్రంగా ఉంది, మాకు ఏమి ఇచ్చినా కూడా ఓకే, మేము ఎత్తుకొని పడస్తాం మన బతుకును మొండ. I'm a beggar boy, ayya, I'm a beggar boy, Rasa, you have to give me paisa, I'm a beggar boy, I'm a beggar boy, I'm a beggar boy, ayya, Rasa, Rasa, ayya, I'm a beggar boy, I'm a beggar boy, ayya, Rasa, Rasa, ayya, I'm a beggar boy. See, nothing in life is for free, okay? When she is getting all those things from that Vardhapalam house, telling that నా మొగుడు దారిద్ర్యంగా ఉన్నాడు, నా మొగుడికి పని లేదు, నా మొగుడు వేస్ట్, నా మొగుడు వల్ల ఏం ప్రయోజనం లేదు అనేసి, she did not get it for free, she got it out by trading her husband's respect. ఇప్పుడు మీ అమ్మ ఉంది కదా, హైదరాబాద్లో పోయి కూర్చునేసి నా మొగుడు ఒళ్ళు నా కెరియరే పోసింది, ఒక అకౌంట్లో 2 లక్షలు వేసి నాకు ఏమిటి అని చెప్పేసి, మీ అమ్మాయి వచ్చి ఒక హయ్యర్ స్టాండర్డ్ దొంగలిచ్చింది, ఈమె వచ్చి ఒక స్థాయి కింద దొంగలిస్తా ఉండింది. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ డిడ్ నాట్ గెట్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రీ, దే గాట్ ఇట్ బై సెల్లింగ్ దర్ కంప్లీట్ ఫ్యామిలీస్ రెస్పెక్ట్. ఫార్ యువర్ మదర్ ఫ్యామిలీ అంటే ఆమెకు తెలిసిందంటే వాళ్ళ బ్రదర్స్ పూజనీయుల అన్నగారులు, పూజనీయుల నాన్నగారులు. ఐ వాజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, సో షీ డిడ్ంట్ మైండ్ సెల్లింగ్ అవర్ ఫ్యామిలీస్ రెస్పెక్ట్. The same thing, Ku the bad Joe, Ku silent Joe, replace Ku with Joe was also doing. అమ్మా, నా మొగుడు దారిద్ర్యంగా ఉన్నాడు, నా మొగుడు వల్ల ఇది ఏం పనికి రాదు, నా మొగుడు వేస్ట్, నా మొగుడు వల్ల నేనేమే బతికింది లేదు, బాగా మాకు ఇవ్వండి ఇవ్వండి ఇవ్వండి, గిమ్మి 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 అమ్మా. దట్ ఈస్ వాట్ హర్ సాంగ్ వాస్ అమ్మా. స్కాంద పురాణంలో రాసి ఉండాలి, ఈమె గిమ్మి 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 సాంగ్ బేస్ చేసిదా బ్రిట్నీ స్పియర్స్ కూడా గిమ్మి గిమ్మి సాంగ్ పాడిందంట. ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో, స్కాంద పురాణం రాసి ఉండాలి, గిమ్మి 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 వచ్చి ఈమెదే రాసి పెట్టిందంట, గిమ్మి గిమ్మి గిమ్మి. గిమ్మి షాంపూ, గిమ్మి సోపు, గిమ్మి కందిపప్పు, గిమ్మి మిరపకాయ, గిమ్మి చింతపండు, గిమ్మి షేవింగ్ బ్లేడ్, షేవింగ్ క్రీమ్, గిమ్మి 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 గిమ్మి. When she was looting shaving blade and shaving cream, I don't think Gautam was even born. And Udaya was not in that age where he was shaving. Okay. అయితే వదలదు అమ్మా, ఏమున్నా కూడా మాకు ఇచ్చేయండి, ఎక్కువ పొడస్తాం మేము అమ్మా, ఏమున్నా పర్వాలేదు ఇచ్చేయండి మాకు, గిమ్మి 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 గిమ్మి. ఈ ఆడోళ్ళు ఓసీలో వస్తా ఉంది అనేసి తీసుకొనేసి మొగుళ్ళు పేర్లు చెడిపేసి మొగుళ్ళని వీధిలోకి తెచ్చేసినారు. వరదపాలెంలో ఆమె కొట్టుకొని పోతా ఉన్నదని ఐ కెనాట్ కంప్లైంట్, రైట్? ఐ మీన్ దట్స్ వాట్ దే విల్ ఆల్సో సే, నీకేం పోయింది, అది నీ డబ్బు కాదు కదా అంటారు. అమ్మా ట్రూ, అది నాది కాదు అమ్మా, వాళ్ళ అన్నగారులు తెచ్చిస్తూ ఉన్నారు, ఇది కొట్టుకొని పోతా ఉన్నింది అమ్మా.
వాళ్ళ అన్నగారిని దీనికోసం మేము తెచ్చిలే. ఇక్కడ పాపం ప్రశాంత్ మాధవి తనిగా ఉంటారే, నాన్న వరలేదే, నాన్న తరిమేసినాం మేము మనము, మన లాభం కోసం వాళ్ళ నాన్న తరిమినారు వాళ్ళ లాభాల కోసం. సరే అనేసి వాళ్ళకి తెచ్చిస్తా ఉన్నిందని దీన్ని కొట్టుకొని పోతా ఉన్నింది. I mean, I cannot complain about the fact that she was stealing from there or looting from there or begging from there, whatever fuck it is. Okay. పెద్దయినాక when I was actually giving her some things, I will always ensure that I show her two things. Okay. మీకు ఇది కావాలన్నా అడుగుతున్నా ఆమె ఎప్పుడు కానీ. 100% హర్ స్టేట్మెంట్ వుడ్ బి రెండు బాగుంటుంది ప్రేమ అన్న, రెండు బాగుంటుంది ప్రేమ అన్న. నాకు తెలుసా నీకు రెండు బాగుంటుంది అనేసి, నీకు ఏది కావాలన్నా అది ఎత్తుకో అని చెప్పినాననుకో. దానికి ఏమిటి ఆంటీని పిలవాలని కూడా నాకు అర్థం. ఐ మీన్ నేను వాళ్ళంతా తెలుగు పేర్లో పిలిచింది లేదా, ఆంటీ ఇదే పిలుస్తా ఉన్నాను. ఇంకేమిటి అది కూడా పిలవాలి నాకు ఇష్టం లేదు. నీకు ఎది కావాలన్నా అది ఎత్తుకోయా అని చెప్పినామంటే, రెండు బాగుంటుంది. 100% nobody had a decent opinion about Raja Mama because of this bitch. Nobody had a decent opinion about Raja Mama. ఎక్కడికి పోయినా చెప్తానే ఉన్నా, నా మొగుడు దేనికి పనికిరాడు, నా మొగుడు వచ్చి గుమస్తాగా పనిచేసిన దానివల్ల ఈ పనికిరాడోదు కాదు. ఇన్ జనరల్ నా మొగుడు వచ్చి దరిద్రుడు, నా మొగుడు నా కొంప దారిద్ర్యంలో ఉంది, మేమంతా వచ్చి వేస్ట్, నాకంతా ఏదన్నా కొంచెము చేసి పెట్టండి. ఈ ఫ్రీగా వచ్చేదానివల్ల వాళ్ళంతా బాగుపడిపోతారు అనేసి బతికే వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా బాగుపడినట్టుగా నాకు తెలియదురా అమ్మా. ఇన్ జనరల్ ఇన్ సొసైటీ పీపుల్ హూ గెట్ థింగ్స్ ఫర్ ఫ్రీ, I have never seen them really prosper in life. Bitches. Thanks. என்ன மணி இது? ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள சாரியும் இருக்க கூடாது, தேங்க்ஸும் இருக்க கூடாது. இப்போ போன வாரம் நான் உன் பாக்கெட்ல இருந்து 5000 ரூபாய் பணம் எடுத்தேன். அதுக்கு நான் சாரி சொன்னா இல்ல. இப்போ ஓசில தண்ணி அடிக்க போறேன், இதுக்காவது தேங்க்ஸ் சொல்ல போறேனா? அதுவும் இல்ல. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో పోయి నాకు జరిగినామనుకోయమ్మా, pretty much everybody will talk about me the same way I look at Raja Mama. వాడు దరిద్రుడు, వాడి వల్ల ఏం లాభం లేదు, వాడు పిల్లందిర డబ్బు పీకొని తింటాడు అటమారిగా మాట్లాడి మనం డబ్బు సంపాదించినామంటే ఏదో పెద్దగా వాళ్ళు సాధించేసి, దే థింక్ దట్ ఈస్ అ సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఆర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫర్ దెమ్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ దే హ్యావ్ సస్టైన్డ్ దర్ లైఫ్. అట్లీస్ట్ ఈమె ఇంటికి ఎత్తుకొస్తా ఉన్నింది. మన సూసైడ్ బాంబర్ ప్రాస్టిట్యూట్ వచ్చి దాని బ్యాంక్ అకౌంట్లో దాచిపెట్టుకుంటా ఉన్నింది. I haven't told everything about what this blackmails and our suicide bomber has done. Anyway, నన్ను వేసేది నీకు రెడీ చేస్తాను కదా మనుషుల, అంతా అప్లోడ్ చేసి పెడతాను, అప్పుడు మీరు చూసుకుంటే who all she blackmailed అనేసి. But the thing is, the whole family loses respect once you start asking everything for free from everybody. That too in a house from where you came from. You go to your parents' house and keep on asking for free. Yeah, they will not hesitate to give you, but you pretty much have lost respect. You have lost గౌరవం. It doesn't matter to them. వాళ్ళకి వచ్చి ఫ్రీగా వచ్చింది, అంతా వాళ్ళకి కావాల్సింది. Today the whole society, all the ladies in the society kind of romanticize the concept of telling everybody that my husband is waste, my husband is useless. నేను మా ఇంట్లో in my parents' house I was like a queen. మన suicide bomber was not living like a queen. Kudi Munda కూడా was not living like a queen. But that is how they romanticize and keep telling the whole world, ఇక్కడికి వచ్చి మేము ఇలాంటి దరిద్రంలో పడిపోయినాము అలా చెప్పుకుంటా తిరిగినామంటే దే ఫీల్ దట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ గెయినింగ్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ సొసైటీ అండ్ సొసైటీ రెస్పెక్ట్స్ దెమ్ అ లాట్. I don't know much about giving life advices because I am already a mental, right? So
3 to 4 basic things in life. First thing, when you are getting married, don't get married too old. How old is too old? Anything more than 25 is too old. Okay. If the girl is more than 25, it is too old. When you are young, as an adolescent, we really don't mold adolescents, we really try to understand things. But in the 20s, we start molding. When you mold along with the other person and if you mold in the eyes of the other person, there will be better fitment between the two of you. It's just like in any startup company. And the first young people who join, they can become partners in the firm. Even the 10th person joins, he is never going to become a partner, he will just be an employee. Life is also like a startup only. Our startup is like a life, probably. The second most important thing is, once you are married, don't go to your parents' house too often. How often is too often? Anything more than once in a couple of years or anything more than once in 18 months is too much. Every time people seem to be thinking వాళ్ళ ఇంటికి పోయేస్తే వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర ఏడ్చినారంటే they will get some solution, they will get some satisfaction. Nothing really happens. They miss out the main problem. They don't work out the problem themselves. If there's absolutely no choice for you to go out and gripe with your parents, you solve the problem yourselves. 100% of the women don't do that, and they think they actually got something out by griping themselves out with other people. But it is not even like they want to do that. They feel that it is kind of like a romantic, sexy thing by complaining to everybody that my husband is an asshole. They actually gain something from mentally. They gain some kind of emotional happiness in that. There are two kinds of girls. One is pampered, another is parented. 3 months after marriage, the mother calls the daughter. Hello, Rupali, how are you? I am good, mother. You don't sound all right. No, mother, I am good. No, I know you. You are not happy. The girl cries. This side, the mother cries. This is one problem. Then the mother says, do one thing. Tomorrow, book a flight and come home. You don't have to live there. This is all. Other girl, parented. Hello, Deepali. How are you? I'm good, mother. You don't sound all right. No, mother. If I say I'm good, I'm good. No, I know you. Mother, my marriage is over. Now it is my responsibility, good or bad. I am supposed to manage. Don't interfere. If there is anything that you can do, I will let you know. Thank you. That's the powerful girl. The third thing is, when you go to your parents' home, don't come back hoping for the రెండు మూటలు నిండుగా సామాన్లు ఎత్తుకొని పోయే మారిగా అనేసి. నెవర్ ఎవర్ 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 డూ దట్. సూసైడ్ బాంబర్ వాస్ నాట్ బ్రింగింగ్ మూటలుగా బ్యాగులు తేలా, బట్ షీ వాస్ గోయింగ్ దేర్ అండ్ ఎన్ష్యూరింగ్ దట్ నాకు ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్లో నాకు 2 లక్షలు వేయండి, ఆ ఎఫ్డీలో ఒక 4 లక్షలు వేయండి, దీంట్లో ఒక 10 లక్షలు వేయండి అని చెప్పేసి. ఐ మీన్ షీ వాస్ అన్ హైయర్ లెవెల్ దొంగ. చిన్నదిగా పోయేసి ఊరగాయ డబ్బాలు షాంపూలు ఇచ్చే దొంగ కాదు, ఒక 2 స్థాయిలు ఎక్కువ ఉండే దొంగ అది. అలా చేసినామంటే యువర్ ఫ్యామిలీ, విచ్ ఈస్ యూ, యువర్ హస్బెండ్ అండ్ యువర్ కిడ్స్ ఫ్యామిలీ, ఇట్ విల్ లూజ్ ఆల్ ద రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ద హోల్ సొసైటీ. Regardless of who is actually complaining or not complaining, you have lost the intangibles there. All respect, all maryada, all decency have lost. All the intangibles are pretty much gone for you. And then still expecting that somebody will actually treat you with respect every time you go there is not a good thing. This is not directly applicable to our situation, but
The fourth most important thing is make sure that your family's lifestyle is pretty much feasible with one income. If you need both your incomes for your family lifestyle, you are pretty much screwed. You are not going to come out of that situation. Today, almost everybody is suffering because of that. They must have both the incomes to live the lifestyle they have chosen. Somehow we seem to be thinking that is the only way to live. When I was living in the family, when I got married, I was a rich guy. I was not a wealthy guy. I was a rich guy. I could have easily maintained the family, and I was maintaining the family without even sweating about it and making sure that things were running. But for your mother, it was like she has to go and beg. లోకల్లో పోయి బిచ్చం ఎత్తితేదా నా మొగుడు బతకగలుగుతాడు అనేసి చెప్తేదా షీ వాజ్ ఏబుల్ టు ఫీడ్ హర్ సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ వెన్ షీ వాజ్ ఏబుల్ టు only when I got externally fucked up she felt happy, so she screwed it. Okay, now you are living in a family in which you guys are dependent on one income. You guys don't get my income anymore. That is how it will be. If you are going to treat somebody with so much carelessness, కేవలంగా అంత ట్రీట్ చేసినాక అండ్ దెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ పర్సన్ టు అగైన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ లివ్ విత్ యూ, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్. సిగ్గు రాజామారికి సిగ్గు లేకుండా మనం బతికినామంటే మనం బతకొచ్చు. రాజామామ అడుగుంటే రాజామామ ఎందుకు నన్ను ఎప్పుడు చూసినా కేవలంగా మాట్లాడతావు మీ ఇంట్లో పోయి అనేసి. ఆయనకి సిగ్గు లేకుండా బతికిన దానివల్ల ఈ చాకలపేట సూర్పనక ఊర్లో అందరినీ కేవలంగా వాళ్ళ మొగుడిని కేవలంగా చేసుకొని బతుకుతా ఉండింది. పిచ్చగతి ముంటలు. Now coming back to our Chakalapeta Surpanaka, ఈ ముండనిగానే వాళ్ళ నాన్న కొట్టున్నాడు అనుకో, ఐ మీన్ నా తాత కొట్టున్నాడు అనుకో, దాని కాపురం బాగుపడును. ఎప్పుడు చూసినా వచ్చి నీ మొగుడు వేస్తూ నీ మొగుడు ఎందుకే ఎప్పుడు ఎంత తీసిపోతా అంటావు అని చెప్పేసి దాన్ని కానీ చెంపల పైన అలాగ వేస్తున్నాడు అనుకో, అక్కడికి పోయేది నిలుపును, దాని కాపురం బాగుపడును. ద వరల్డ్ వుడ్ హ్యావ్ రెస్పెక్టెడ్ దట్ ఫ్యామిలీ. దే మైట్ నాట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ లిప్టన్ టీ బ్యాగ్స్ అండ్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ షాంపూ. దే మైట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ జస్ట్ క్లినిక్ ప్లస్ షాంపూ ఆర్ సీకాకాయ పొడి, బట్ ద వరల్డ్ వుడ్ హ్యావ్ రెస్పెక్టెడ్ దెమ్. I don't know what they actually gained by not having regular tea and having Lipton tea. తొంగలేసుకొని వచ్చి తిని దానివల్ల ఏం సాధించాలి. నెక్స్ట్ రాజామామ కానీ దీన్ని చెంప పైన వేస్తున్నాడు అనుకో, వాళ్ళ కొడుకులు జీవితాలు బాగుపడును. దర్ ఓన్ సన్స్ వుడ్ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ అ బెటర్ లైఫ్ ఇఫ్ రాజామామ చెంప పైన దీన్ని 4 అలానేసి బుద్ధ మూసుకొని కూర్చోని చెప్పుకుంటే వాళ్ళ కొడుకుల జీవితాలు బాగుపడును. ద గై సిట్టింగ్ ఇన్ US, he married a textbook, quintessential textbook template Brahmin girl. If you see that lady, you would have understood. Extremely long fingers, very very slim, and I mean she will not look even slightly out of shape kind of a thing. టిపికల్ ఒక బ్రాహ్మణ్ గర్ల్ ఎలా చూస్తావో అదే మరిగా ఉన్నట్టునే ఒక స్క్వేర్ ఫేస్, షార్ప్గా ఉన్న జాస్. బిట్వీన్ ఇఫ్ యూ పుట్ దీస్ టూ నెక్స్ట్ టు ఈచ్ అదర్ దే విల్ లుక్ లైక్ లారెల్ అండ్ హార్డీ or maybe Motu Patlu is a better type. They will pretty much look like that. Both were pretty tall, and she was like extremely slim. I mean, I saw her after she had a kid also, and still she was like a very very slim personality. They lived in a house. Probably they did not live there for long, but I saw them in that house.
That house is like a chimney. They were living in the top. చూస్తానే తెలుస్తా ఉంది. In a cold day they will be extremely cold, in a hot day they will be extremely hot. All the gases from the lower apartments will go to the upper apartment. And it is not a flat roof, it is like a slanted roof, right? The typical slanted house, row houses types. And so all the gases will accumulate in their apartment. If it is too hot, they will actually feel more hotter than the lower apartments. If it is cold, they will feel more colder than the lower apartments. ఆ ఇంటికి పోయి కూర్చునేసి చేపల పులుసు తినలేదంటే ఈ గుద్దకి ఏం కరిగిపోతుంది అమ్మా. చేపల పులుసు వండుకొని తినాలి, చేపలు వేయించుకొని తినాలి, చికెన్ వేయించుకొని తినాలి, మటన్ వేయించుకొని తినాలి అమ్మా. People don't understand. I cannot smell too much non-veg without getting headaches. ఇప్పుడు కాదు, ఈవెన్ మై 6th స్టాండర్డ్లోనే నాకు వచ్చి నాన్ వెజ్ ఫుడ్ వాస్ గివింగ్ మీ హ్యూజ్ హెడేక్స్. And I grew up in a non-veg family and I saw the people eating. I don't have any problems them eating, but I cannot actually take that smell. కొంచెంసేపు కింద నాకు తలకాయ నొప్పి ఇరిగిపోవచ్చును. క్రోంపేటలోనే నాకు ఆ తలకాయ నొప్పి నిందే. వన్స్ ఐ కేమ్ టు శ్రీరామ్ కాలనీ, ఇట్ బికేమ్ ఈవెన్ మోర్ హయ్యర్. She was born and brought up in a Brahmin family. She has never smelled those things. ఇది చాలా బాగుంటుంది కదా స్మెల్, దీంట్లో ఏం ప్రాబ్లం? Yeah, I am not disagreeing with the fact that chicken smells great, but their bodies are not suited for that. They never smelled those things, they never lived with such things. I am pretty sure she was like an absolute headache every single time she will this bitch will cook non-veg, and that smell will not go out of that house for at least 10 days. Alanti, the design of the house was like that. ఇంటికి పోయేసి చేపలు కూర తినకపోతే దీనికి గొద్ద కరిగిపోతుందా? అయితే మన కూదిబాడు కూ సైలెంట్ విత్ జో, షీ కెనాట్ అక్సెప్ట్ దట్. అక్కడికి పోయేసి షీ హ్యాస్ టు ఈట్ దట్ నాన్ వెజ్, లేదంటే మొండ. In every family, including in our family, 99% of the jagadalo did not happen because of my problems with the suicide bomber or suicide bombers problems with me. Maybe she instigated using that, but I never had a direct problem with that. If I either accept it or I don't accept, I will say no or I will say okay. I never had to fight for that. The same in that family also. All our problems happened only because of Ramanamurthy Munda Koduku or Charu Rupa Maharaj Ji Munda. We did not fight for our own problems 99% of the time. You can ask your suicide bomber about that. I never fought with her for her own things. The same will be there in their family also. యూఎస్లో క్వశ్చన్ వేసేవాడు క్వశ్చన్ వేసే డైరెక్ట్గా వాళ్ళ అమ్మని తిడతా ఉంటే వాడు గమ్మున కూర్చో ఉండగలుగుతాడా? ఉంటుంటాడు. వాడు అరిచినాడు, ఆపిల్ అరిచింది, వాడు అరిచినాడు, ఆపిల్ అరిచింది. Finally they ended up in a situation where they said we cannot live together anymore and they got divorced. ఆ ఇంటికి నిప్పు పెట్టి ఆ ఇంటిని కాల్చిన ముండ కూదిబాడు, కూ సైలెంట్, కూ రీప్లేస్డ్ విత్ జోదా. Nobody else did that. At least she was one of the most significant factors in splitting that family. Her own son, similar to the way Charu Rupa Maharaj is now telling, నా కోడలు మగాలక్ష్మి, నా కోడలుదా గొప్ప, నా కోడల కోసం నేను అన్ని చేస్తాను, నా కొడుకుని నాశనం చేస్తాను కూర్చొని. షీ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ అజెండా. ద కూదిబాడు, కూ సైలెంట్, కూ రీప్లేస్డ్ విత్ జో హ్యాడ్ అ డిఫరెంట్ అజెండా. She is the person who pretty much
burnt that family and then sat outside and saw the family burning, and she thought that somebody will come and rescue that family. Who will come and rescue? No kalchin illane. This girl is on fire. యూఎస్కి పోయేసి చేపల పులుసు కూర పులుసు పంది పులుసు అని తినేసే చెన్నైకి వచ్చే ఉదయ ఫ్యామిలీని గేల్ చేస్తా కూర్చొని ఉన్నాం. ఉదయ కానీ దీన్ని కానీ మూడోదిగా ఉదయ కానీ దీన్ని చొప్పు తీసుకొట్టి నీకు మీరు నా ఇంటి పక్క రాక నా కాపురం గురించి మాట్లాడకండి అనుకున్నా. ఉదయ ఒక ఓన్ డాటర్స్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ బెటర్. చెన్నైకి వచ్చే కూర్చునేసా వదిన ఉదయ కొడుకు కూతురు ఉంది కదా, ఉదయ కూతురు అటో బలిసిపోయి ఉంటుంది వదిన, అది వాళ్ళ అత్తమ్మ మాదిరిగా ఉంటుంది వదిన. యు నో హౌ హారబుల్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్. ఉదయకి అత్తమ్మ ఒకడు మునింది, ఆమె పేరు వల్లి. వల్లినా వాలినా, I don't know, I forgot the name. I think she died. She died long ago. More than 10 years before, I think she might have died. She was like, in a family circle, I have never seen a person more fatter than her. The close second will be your own attamma. Road roller undi kada. Close second will be her. I mean, she cannot walk properly, kind of fat. వాళ్ళ సొంత మనమురాల్ని, వాళ్ళ కొడుకు బిడ్డని వాది అట్టా బలిసి ఉండదే అదే వాళ్ళ అత్తమ్మ మారిగా ఉండదు. 100% Udaya's ears also got this statement. That guy can once he hears that, bloody that guy is a shit scared now. How do I take my daughter to India కూడా వాడికి తెలియలే. అంత కేవలంగా మాట్లాడి చూపించింది. ఎవరినో కాదు, నాట్ ఈవెన్ అ థర్డ్ పర్సన్, నాట్ ఈవెన్ అ ఫోర్త్ పర్సన్, హర్ ఓన్ గ్రాండ్ డాటర్. బిచ్చగతి మొండ. I mean, they think that you can degrade anybody without knowing the consequences. Now when I am telling that she is a Kudi Badu, Ku silent, replace Ku with Joe, I know the fucking thing I am trying to say by that. Okay, she is a fucking Kudi Badu. And నాకు మా మనమరాలో అమెరికాలో అట్టా బలిసిపోయేసే అట్టా ఉంటుంది వదిన. She was actually very, very tall girl. I mean, if you compare her with the rest of the American kids, she will actually look normal. When you compare her with the Indian growth standards, yeah, she is a very, very tall kid. She can pretty much be a qualifying person for some kind of a WNBA. She can really participate in sports. That is the kind of structure she had, which was good. I mean, she is not an Indian girl. She is born and brought up in US, and she looks normal compared to the rest of the American kids. అయితే ఈ ముండకుల కుళ్ళు బుద్ధి ముండకి ఇండియాకి వచ్చి చారు రూప మహారాజ్ ముండ ఇది మాట్లాడుకుంటా ఉంటారు. నాకు అంత కోపం వచ్చింది వాళ్ళు మాట్లాడే వింటా ఉంటే. అది వాళ్ళ అత్తమ్మ వల్లి మారిగా ఉంటుంది. అది చారు రూప మహారాజ్ కూతురు చూసుంటావా, రోడ్ రోలర్ బాను మొండ రేఖ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది, దరిద్రము ముండ. వాళ్ళైనా షాంపూలు ఎత్తుకొని పోతా ఉన్నారు, ఇది వచ్చి కూర్చునేస్తే ఇంకా ఎంతెంత దొంగలిస్తా ఉన్నిందా, ఇంకా కూడా దొంగలించుకుంటా ఉంటుంది. వాడిని నాశనం చేసి చంపేయండి, వాడికి పిచ్చోడు అనే టైటిల్ నేను, సర్టిఫికేట్ నేను ఇస్తాను, అనేక వాడి డబ్బు మనం అంతా స్ప్లిట్ చేసుకుంటామని చెప్పేసి అది చారు రూప మహారాజు మాట్లాడుకునేసే బతుకుతూ ఉంటారు. అది గుండుగా లేదా, నీ కూతురు గుండుగా లేదా, నీ కొడుకు గుండుగా లేదా, నేనేం స్లిమ్ అండ్ ట్రిమ్గా అట్టనే
విజయ్ మరణ ఉన్నాను ఇక్కడ, రజనీకాంత్ సైజ్లో ఉంటానా? I don't know who is a fat actress actor I can compare to. షమీ కపూర్ సైజ్లో ఉన్నాను నేనే. బాస్టర్డ్స్. వాళ్ళ నాన్న కొట్టుంటే దాని కాపురం బాగుపడను, రాజామామ దాన్ని కొట్టున్నాడంటే వాళ్ళ కొడుకులు కాపురాలు బాగుపడను, వాళ్ళ కొడుకులు కొట్టున్నారంటే వాళ్ళ బిడ్డలు కాపురాలు బాగుపడను. ఎవరు కొట్టని దాని వల్ల అందరు కాపురాలు చెడిపేసి నెక్స్ట్ ఎవరి కాపురం చెడతా మనిషి పరిగెత్తా ఉంది లోపల. వెన్ యూ సీ సచ్ పీపుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, రిమూవ్ దోస్ పీపుల్ ఫ్రమ్ యువర్ లైఫ్. Let them not come into your house, let them not interfere anything to do with your house. Remove such bitches from your house, remove such toxic people from your house. Else, no matter how much pesticides, insecticides you use in your house, these termites will come and eat your house from inside out. Bastards. ఈ ముండకి రెండో కొడుకు ఉన్నాడు కదా, దట్ గై డజంట్ హ్యావ్ అ sellable skill. He has a good personality. He's a very soft guy, nicely spoken, speaks nicely, dresses very greatly. I always look at that guy and say, he's good in fashions and trends and things like that. But he doesn't have a sellable skill. He doesn't have a college degree. Why would that guy asshole need a marriage? Why couldn't they go and tell that lady that he doesn't have a degree, he doesn't earn anything, we are actually providing for that guy, and why do you want to marry that guy? Even after marriage, they could have lived separately and suffered and not had a kid. She spoiled that girl's life because she wanted her son to get married. I don't know what the fuck is this. He's a nice guy. I'm not going to say that he is an he's also an evil kind of a personality like his mother. He's a pretty nice guy, nice to talk to. Okay, but he doesn't have any skill that he can actually sell. That kind of personalities will be good in the middle career of your corporate life. That is a personality that actually succeeds in the middle management in a corporate life, and never commit to any particular thing. Kadura meen nalura meen and say there is a statement in Tamil. He is that kind of a person. Okay, but he doesn't have a skill. There has to be a skill on top of that personality for him to make a money, right? For the basic things. 10 రూపాయలకి అంగిట్లో పోయి టీ తాగేదని కూడా వాడు పల్లాన్ని తీసుకొని బతికినాడు. Why would you need such a personality? Why would such a person need to get married? ఒకసారి వీళ్ళిద్దరిని ఎత్తుకొని పోయిస్తే దే ఆర్ లివింగ్ సెపరేట్లీ, రైట్? అక్కడ పెరుంబాకం అయితే ఒక ఏరియా, అక్కడ పోయి సో దే హ్యాడ్ టు డ్రాప్ దెమ్. అక్కడ డ్రాప్ చేసినప్పుడు షీ వాస్ విత్ ద కిడ్. ஐ ஆஸ்டு கௌதம் வருவானா எங்கே போயிருக்கான் అనేసి. இல்லை கௌதம் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போயிருக்கான், எப்போ வரும், லேட் ஆகுமா வரதுக்கு, நான் பார்த்துட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டான். இல்லை அவன் நைட்டு வரமாட்டான், அவன் நாளைக்கு தான் வருவான். I immediately asked, so தண்ணி அடிச்சுட்டு அங்கேயே மட்டையாக படுத்துருவானா అనేసి. She laughed. She knows that this guy's only thing is go and get drunk in some lady's house. ఎవరన్నా ఒక హాఫ్ క్వార్టరో లార్జో పోసినారంటే తాగేసే అక్కడ పడే తప్ప వీడికి this guy doesn't have an that's all he was useful for even among his friends. A drinking buddy. Why would you want to get such an asshole get married? Her wife came to know that thing.
షీ కెనాట్ ప్రిటెండ్ దట్ నా కొడుకు తాగడు, నా కొడుకు అట్నే వచ్చి కూర్చొని కథలు రాసి సినిమాలు ఎత్తాడు అనేసి. ఐ సా వన్ ఆఫ్ ద మూవీస్ ఈ మేడ్, ఇట్ వాస్ రియలీ రియలీ నైస్ మూవీ. హీరో ఎవరని తెలియలే, హీరోయిన్ కూడా ఎవరని తెలియలే, అది వైట్గా ఉన్నింది. ఐ మీన్ ద హోల్ మూవీ వాస్ లైక్ వైట్. I think I was watching in the white paper. That is the kind of movie he fucking made. She spoiled 3 ladies' life. ఒకడికి 2 సార్లు మ్యారేజ్ చేసి both of them suffering, and their granddaughters are suffering. ఇక్కడ ఇంకొకడికి మ్యారేజ్ చేసి another granddaughter is suffering. I don't know what kind of personality this bitch is. ఒక్కరు దీన్ని చెప్పు తీసి పలార్ కొట్టున్నారంటే గుద్ద మూసుకొని ఇంట్లో కూర్చొని ఉన్నాం. అందరు కాపాడు పాట చేసేసి నాకు ఏమి తెలియదు. I know she was actually backstabbing me when I sent the messages last year. Okay. I know this bastardini. Now, I don't know what is the feminine for bastard. Pandi munda nanni ham gucci sampata undani say I had a suspicion. I will tell you how she actually did that. I mean, guys like Gautam, they are good in fashions and trends. I have not seen that actually being a sellable skill in today's corporate world. And there is actually one guy exactly like him, personality wise, the fashions and trend conscious wise, I used to know in CTS. He couldn't survive in CTS. So CTS ki sambandham mein, he was a business analyst. He couldn't really survive, but he was literally the go-to guy if you have to understand the fashion trends, everything. Okay. He was actually in charge of LVMH account business analysis. LVMH was one of the largest fashion brands. He was in charge of, he was a business analyst for that account. He is the one who will tell Rihanna's fashion statement. And there are multiple ladies who are associated with LVMH. He will come and give us the details about those things. He couldn't really survive in Cognizant. He joined a company called Urban Ladder. It's a furniture company, but it looks like even furniture there is something called fashions and trends. I mean, you can shoot me, I still won't understand fashions and trends. He's actually doing good right now in Urban Ladder is what I heard. Very, very stylish guy, very, very outspoken. Yes, he's a nice to hang around, but we never know how to actually use that thing. That is the same kind of personality Gautam was. This bitch screwed every lady's life. దాని బతుకులు నాశనం చేసుకునేసి, దానికి వచ్చిన కోడళ్ళు బతుకులు నాశనం చేసుకునేసి, she doesn't give a shit about that. వాళ్ళ మనమరాళ్ళ బతుకులు నాశనం చేసుకునేసి, she doesn't give a shit about that. And then when she fucking thought of doing this to me, గుద్దలు నాకు బతికే ముండ నాన్ని నాశనం చేయొచ్చనేసి ట్రై చేసి నన్ను పట్టింది. నేను దానికి డీటెయిల్స్ పంపిస్తాను, చూడు చెప్తాను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్. See, early 2000s lo anta there was a concept called digital rights management. Around the time I came out of college, the most common website we will visit is a site called Napster. Akada you can pretty much get everything, songs, videos, everything you can get there. That was, you download an MP3, you can use it. Appudu Sony brought this concept called DRM. What DRM will do is,
Once your music file starts playing, it will send one small API hook to a central management server. That server will authenticate whether the MAC ID of the device in which the ID song is playing is authenticated or not. So when you buy it from Sony website, that MAC ID is automatically authenticated. So DRM server will say that server is valid for playing that song, so it allowed to play that song. That was the role of a DRM server. DRM server will basically get an ID, detail of your MAC ID. It will get so many other details, but MAC ID was what is used for authenticating your song is valid download or not. By around 2008-9 itself, it was considered to be invasion of privacy, and more importantly, they found out that you can actually hack the DRM server itself and corrupt the DRM server. In fact, Sony itself lost a huge amount of money because of DRM server. They made a movie about a North Korean president. Two comedians will go to that country and then they will try to interview him. And it's a comedy movie. Finally, the North Korean leader will die and America movie. When they actually tried to put it in the DRM server, there was one massive denial of service attack on DRM server itself, because somebody got the idea of what exactly is the DRM server's DHCP IP address, and then they attacked the DRM server and they crashed the server. Once the DRM server crashed, they were able to pretty much take everything from the data server. So Sony abandoned it. Even before Sony abandoned it, Steve Jobs made a huge cry about DRM will not be used in Apple anymore. The thing is, DRM today is a very common thing. Your WhatsApp pretty much runs on a DRM. Every single message that goes in WhatsApp, the WhatsApp will maintain an ID on which all MAC IDs actually are getting those messages. In fact, even you can set up your own DRM server. Git lo paina mante there is a code available for that. You can set up a DRM server, and the API for the plugin for your music file is also there. Then music file plugin add చేసేసే, if you send that file, you can know the traceability of who all sent that file to which person. ఇప్పుడు ఈ మ్యాక్ ఐడికి పోయింది, ఈ మ్యాక్ ఐడి నుంచి వేరే మ్యాక్ ఐడికి, వేరే మ్యాక్ ఐడి నుంచి వేరే మ్యాక్ ఐడికి. You can trace it. With a little bit of tweaking, you can figure out whether what is the device name or what is the NSA. It is still tough to figure out what is the Google ID of that particular device. I am sure somebody will crack that. But when I was using it, I couldn't really get that. So ఏం చేసినాను, ఇట్ వాస్ ఎ ప్రిటీ స్టాండర్డ్ తిట్టిపోసే మరిగా ఒక మెసేజ్ పంపించినాను, పోయే పొరంపోకుండా నీ వల్ల నువ్వు నీ అన్న నా కాపడ నాశనం చేస్తూ ఉంటారని చెప్పేసి. ఐ నో షీ హ్యాస్ టు సెండ్ ఇట్ టు సంబడి. దాంట్లో ఐ హ్యాడ్ పుట్ ఇన్ దట్ DRM API and I had sent it to her. She basically sent that after sending it to her, immediately it went to 7 user IDs, 7 MAC IDs lo that audio file was played. I mean, she could have sent it to 1,000 people. I would not know that is a WhatsApp exclusive thing. But who played that audio? 7 people played that audio. నాకు ఏమీ తెలియదు ప్రేమ, మీ నాన్న చెప్పింది నాకు తెలియదు. మీ నాన్న నీ డబ్బంతా భద్రంగా దాచిపెట్టుకొనేసి మీ నాన్న నీకు అనేక ఇస్తాడు ప్రేమ. She was in constant contact with the Hyderabad Sheik, Pappu, Charu, Mundalo, and she was trying to backstab me. I don't mind people backstabbing me, but they say in Avatar, right? They're fucking pissing on me and they don't have the courtesy to call it a rain. That was the status. They were fucking pissing on me
And then they were telling me, we were not kissing on you, it is a rain, బ్రహ్మ అయిపోయిన వర్షం కురిపిస్తా ఉన్నాడు. లంజామండ. That is all I had about our Chakalapeta, Surpanaka. దాని సొంత కాపురం పాడైంది, దాని కొడుకులు కాపురాలు పాడైంది, దాని మనమరాళ్ళు పాపం అమ్మలు లేకుండా నాన్న లేకుండా బతుకుతూ ఉంటారు. ఏదానికి అవసరం లే. ఇంకొకరు నాశనం అయినారా, అమ్మయ్య నాకు ఇప్పుడు అన్నం జీర్ణం అయింది. సిగ్గు అనేది దీనికి కొంచెం కూడా లేదు. సిగ్గును ఉంటే పోయేసి దాన్ని అన్నగారిని పోయి చెప్పును, ముండాము కొడుకు మారిగా మా కాపడాలు పాడినట్టుగా నీ కాపడాన్ని పాడు చేసుకోక అని చెప్పును. అయితే సిగ్గు అనేది అంతా వీళ్ళకి లేదు, కొంచెం బుద్ధి అనేది అంతా వీళ్ళకి లేదు. వాళ్ళకి తెలిసిందంతా ఇంకొకరు నాశనం అయినారంటే అమ్మయ్య ఈ పొద్దు మాకు తిన్న అన్నం జీర్ణమైంది. కుక్కలు, పందిలు, ఇంకా ఎన్ని జన్మలు ఇలా బతుకుతారో వీళ్ళంతా, ఎవరేం చేయలేదు. ఎనీవే, నెక్స్ట్ ఐ విల్ కమ్ టు అవర్ Shakuni, Kuni, Mr. Hyderabad Sheik. That girl will be even more interesting. ஏண்டா தம்பி, துபாயில இருந்து யாரோ புதுசா ஒரு பையன் வந்திருக்கானாம்ல, எங்க இருந்தானா? பெகிரினா? தெரியாது. சார்ஜாவா? தெரியாதுப்பா. அபிதாபியா? அட நானே பிடிக்க வெளியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். யார்ட்ட இருந்து கேக்க? அந்த குடிமையான போய் கேள. சீரத்தை குடிச்சுக்க. ஏடா சீரத்தை சுடுதுல? சுடுதா? தள்ளி விடு. ஆமா, ஏண்டா கடப்பா பேசுற? துபாயில இருந்தனால 10 இடமும் தெரியுமேங்கிறதுக்கு சொல்ல வந்தோம்னா அதுக்கு போய் ரொம்ப ரொம்ப கோபப்படுற. கேட்கிற கேள்வி மட்டும் சொல்றா வெண்ணைகளா? அண்ணே அவர்தான். A quick exercise for you. When the next time you are talking to this guy, try to find out how soon can you bring in the word Abu Dhabi into the discussion. Okay. For me, the record is 40 seconds. I don't know. I was talking about something. Kadupu vandathu noppiga undi, tala tiragutha undadi ani cheppina. That was a topic which I started, and within 40 seconds we were talking about Abu Dhabi. I don't know where Abu Dhabi came into tala tirigedi kadupu noppila, but you try to do that. If anybody can beat 40 seconds, let me see if you guys can do that. I am sure people can bring Abu Dhabi within 2 minutes, within 2 seconds. Abu Dhabi king ke with the edubudi. Anyway, see, there is usually a statement that is made, right? You don't make the same mistake twice. I am also that kind of a guy only. I don't make the same mistake twice. For me, I should do the mistake 10 times, 20 times, 30 times, 40 times before I understand, that is the reason I am getting screwed up. That is the kind of you don't make the same mistake twice personality. I am. He is not like that. You can give it to him in a positive tone and tell him that he will never make the same mistake twice. I mean, he is a pretty smart learner. In fact, that is how your suicide bomber fucked me so many times. I mean, when the first time she fucked me, not physically, she doesn't like to physically fuck. When she was metaphorically fucking me, I had to do the same mistake again and again and again and again and again before I realized, this is the problem I have. Let me get out of this family. And I say, he is not that kind of a guy. He doesn't make the same mistake twice. I mean, you can really attribute it positively to this guy. He is also a very, very quick learner. I mean, he can learn things faster, and he can do 180-degree turns even faster. చిన్నప్పుడు I had actually gone with this guy. Tadalo, there used to be one
battery manufacturing facility. Mitsubishi or somebody had a battery manufacturing facility. I don't know. It is around the place where Sri City is currently there. I don't know whether it is still there. Cycle వెనకాల కూర్చొని పెట్టుకొని తొడుకొని పోయినాడు. I mean, I was already a fat guy, but he took me. అక్కడికి పోయి he was supposed to help that guy get a job in Abu Dhabi or Dubai or Bahrain or Sharjah, whatever. Once he started talking to that guy, he immediately changed it. He decided he will not going to help that guy anymore. And that's how quick he is. He doesn't have a fixed opinion on anything or anything. For him, it is about what is favorable, what is not favorable, and keep changing it according to the time and place. The one thing you will never ever catch this guy is talk politically incorrect. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా, లంజా కొడుకో ముండా కొడుకో కూది ముండా అని సంత మాట్లాడాను కదా, he will never ever talk like that. He will always be politically correct. You will never catch him even on record that he was politically incorrect at that time. There will be no advantage of actually having a conversation with this guy, because no conversation will be deep enough to really make any kind of an change, or it will never be an learning from this guy. You will never learn anything from this guy. Every time he comes to Chennai, he will have one big checklist of questions. నీ డబ్బుతో ఏం తీసినావు, ఏం షేర్ కొన్నావు, ఎక్కడన్నా నేల తీసినావా, ఎక్కడ నేలలు చూసినావా, ఇంకేమన్నా చేసినావా, ఆ డబ్బుతో ఏం చేసినావు, ఈ డబ్బుతో ఏం చేసినావు, అదొక చెక్ లిస్ట్ పెట్టుకుంటాడు. ఐ మీన్ ప్రాబ్లీ ఫోన్లో పెట్టుకుంటాడేమో, బట్ క్వశ్చన్ అరగంట సేపు 1 hour performance review and understanding had you done anything good with your money is a mandatory questionnaire that you have to attend to this guy whenever he comes to Chennai. But not even a single time, not even one single time, he will give you an advice on what he has done with his money that he had. You will never get it out of this guy's mouth. He is what you call as a fanatically religious follower of the Goldilocks principle. For him, Goldilocks principle is like the religion. External Affairs Minister Jaishankar actually gives a very good idea on what exactly is Goldilocks principle. It's a pretty nice thing. If I find it, I will include it. But having said that, it is what I would call a sort of a Goldilocks era of our relationship, which is the West didn't want India to get too weak, it didn't want India to get too strong, so it stirred the Indian porridge, or tried to stir the Indian porridge just right, and sometimes, got it, say there were margins of error on either side. So you actually have a very interesting sort of situation where when India in 1962, after the conflict where we were defeated, actually the West comes to the assistance of India. But in less than a decade, in 1971, when it seems to the West that India is seeking a primacy in the subcontinent, the West opposes India. So there's a sort of a bandwidth in which the relationship operates. What Jaishankar explained as Goldilocks porridge is exactly the same thing. It comes from that kids story, Goldilocks and the 3 bears story on the kada. It comes from that. The mama bear, papa bear and the kid bear, they make a porridge and they want to eat that porridge. But the porridge is too hot, so they are unable to eat it, so they keep it there and then they go for a walk and then they come home and it is too cold. So there is like a band of hotness or band in which the porridge has to be when they will actually consume. Ultimately, all of them lose that porridge and it goes to somebody else ends up eating it, right? Then it comes from the same story. What it means is
the Western world will try to help India as long as they can control the growth and success story of India. Okay. That will give them optical credits in the optics of rest of the places. They can go and tell them, hey, see, we helped India so much, and that's the reason India actually prospered, and now there are less people shitting outside, and we helped them. And for that story, they will help. But at the same time, West does not want India to become like too good that and too independent that they cannot control them. You have to be within a bandwidth of success, and you should not exceed a certain limit of success. You have to be within that bandwidth. It is called as the Goldilocks porridge bandwidth, where you are considered good. If you go below that, we will be all generous, we will be philanthropic, and we will come and help you. If you cross beyond that, where you are no more in need of us, or you are more independent or more successful than us, that is not allowed. That is absolutely not allowed. That is what is known as the Goldilocks bandwidth. Lot of people follow that, but the religious fanaticism with which this asshole follows it is absolute legendary. Not only does he follow it with amongst us, he follows it with everybody in the world. I will be good to you as long as I can take credit for the things that are happening in your life, but you cannot become so good that I cannot take credit for you, or you become independent that I cannot control you. That amount of success you cannot have in life. A textbook example of this is Prashant. He was helping him as long as he can take credit for it, but the moment he found out that he is smarter guy and he has more burn in his to succeed and things like that, he didn't want to actually help that guy, and he did as much as possible to screw that guy's life also. The same thing he has done for everybody. I can 100% assure you he will probably do the same thing with his own sons also. We are supposed to be in a Goldilocks porridge band of success, where he can take credit for it, but you cannot actually become so good that he cannot take credit for it, or he cannot control it. Probably his own sons will understand it better when they understand what is meant by the Goldilocks band of success that he controls. He is a religious follower of that concept. నువ్వు కానీ బాగుపడిపోయినావు, వాడికన్నా బాగుండావు అంటే వాడు తట్టుకోలేడు. హార్ట్ అటాక్ వచ్చేసిన, అయ్యో నా వీళ్ళు అయితే అవ్వదు, దిస్ ఈస్ టూ మచ్ ఫర్ మీ అనే హార్ట్ అటాక్ వచ్చేసిన వాడికి. ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ అటర్ దారిద్ర్యంలో ఉన్నావు అనుకో, he will be very happy and he will be very generous. He is the most altruistic, philanthropic guy. You will meet and he will come and give you 20 rupees so that you can have your idli. But don't become so good that you can afford your own biryani. That is not allowed. వాణ్ణి మనం ఎవరన్నా చూసినామంటే, the way we are supposed to behave with him is, దండాలు స్వామి, వచ్చేసినారు స్వామి, వచ్చేసినారు స్వామి, మీరు ఏదైనా కూటికి వేసినారంటే మా గంజికి పులు సరిపోతారు స్వామి, ఏదైనా ఉంటే కొంచెం వేయండి స్వామి అని మాట్లాడాలి. అలాగాని ఎవరన్నా మాట్లాడలేదు అంటే, దెన్ దే ఆర్ నాట్ అక్సెప్టబుల్ ఫర్ హిస్ సక్సెస్ స్టోరీ అండ్ హిస్ ఆప్టిక్స్. బాస్టర్డ్. ఇంతక నీ పేరేంటో? నా పేరు దండాల స్వామి. అదేం పేరయ్యా? ఎవరు మర్యాద ఇవ్వట్లేదు, నేనే పెట్టుకున్నాలే. ఏదో ఒకసారి పిలు. దండాల స్వామి. అది కూర్చో. ఒకసారి ఐ వాస్ వేరింగ్ ఎ షర్ట్, it was called Egyptian cotton shirt. I don't know what exactly is Egyptian cotton.
but it is like one of the softest cloth material I have ever worn. It is so soft as a baby's bottom under that. It was as soft, it was the softest material I have ever worn. At least sponge and it will be so thin. GRT Grand ki pakkana there used to be a shopping complex. Dantlo one of the shops was run by one ex Indian cricketer. But shop like this it was that the shop itself was like an high-end men's clothing store. That salesperson really convinced me, sir, if you don't buy this shirt, you will miss out on a huge thing. In case if you don't like it, I will give you 150% of the cost. It was a very young age at the time I bought that shirt, and when I was wearing that shirt, he asked me, "Hey, this now shirt?" It Egyptian cotton shirt and this nan baba Egypt na. That shirt was like it was 4,500 rupees. When I bought that shirt, even for me, it was an expensive shirt. 4,500 rupees petti this now. The salesperson said, "Sir, this is a 7,000 rupee shirt. We are giving you a 2,500 rupees discount." So I bought it. And it is like one of the when you wear it, you will feel really good. But it was like the shirt where within 5 minutes of wearing, it will have wrinkles all over. And I think I took it to UK, put it in a washing machine, and it and some spots it got spoiled. I had to throw it. Even if you buy a decent shirt, he cannot digest it, he cannot accept it. He is that type of person. Forget me, I am the next generation after this guy, right? If me or Prasant or any of us or Mahesh, if any of us succeed, we would forget us. The next generation after us, you or Prasant's daughters or Mani auntie wala Manamud Nargada, now he's studying in IIT. If any of those people prosper also, he cannot succeed. He will get a heart attack. Forget us. If his own kids succeed, he cannot sustain. He will get a heart attack. Unfortunately, or maybe fortunately, those two are running to build the biggest house in the Loserville. They are both running to tell the world that we are the biggest losers in this world. That is the reason this guy is still surviving. Those two senior citizens in the marriage marketplace, as far as marriage marketplace is concerned, these two are proper senior citizens in the market. I mean, their hair is already white. They already got probably a couple of loose teeth kind of status. Before we replace all our teeth with artificial ones, please get us married and arrange like kuchon. Because those two are running towards becoming the biggest losers, this guy is actually able to live happily. By any chance, if those two get something absolutely good in their lives, okay, a marriage or a house or anything that is really substantially appreciatively good, I can 100% give it to you in writing. The Hyderabad Sheik will not be able to control it. He will fall sick. He will get a heart attack. He will get one of the man-made diseases, not the natural virus kind of diseases. He will get a man-made sickness and he will fall down. I will give it to you in writing and I will bet my life and money on that fact. That is how horrible he is.
when it comes to seeing the success of anybody else. Before I wind up about this guy, let me tell you one thing about one of his sons. If you understood this statement, if you could decode what I actually meant, put in your details in the comment section as to what you understood. Let us see who understands and who doesn't understand, or who pretends not to understand. The statement is like this. You see, my next door barber was arrested for the drug charges. The police came, handcuffed him, and took all the drugs in his possession from his house. I, for 10 years, was a regular customer for this guy. Okay. Never once, not even once, did I even suspect that he is a barber. It was completely a surprise to me. If you understood that, put it in the comment section. Okay. ఇలా గుద్దలు నాకే బతికే వాళ్ళని మనం ఏం చేస్తామో ఏం చేయలేం. మీన్ వీ క్యాన్ టెల్ దమ్, దర్ సన్స్ క్యాన్ టెల్ దమ్, వాళ్ళ కొడుకులు అలాదా ఉండరు అమ్మ, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఏం చెప్పిపోతారు అమ్మ. నోబడి క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్. వీళ్ళంతా కుక్కలు మరిగా, పాములు మరిగా, వాళ్ళు మురిగేది మురగదా అంటారు, వాళ్ళు కరిచేది కరుస్తుందా అంటారు. దట్ ఈస్ దర్ హ్యాబిట్. వీ కెనాట్ డూ మచ్ అబౌట్ దట్ అమ్మ. I hope at least one of their sons, anyway this is going to go to all their sons, at least one of them really fucking bitch slaps them and tells them to behave properly, and at least to hope for 1 nanosecond that they hope for the well wishes of and the goodness of others. వాళ్ళ బతుకులు వాళ్ళ కోసమే బతికకుండా ఒక్క 4 సెకండ్లు, ఒక్క సెకండ్ అట్లీస్ట్ ఇంకొకరు మంచి కోసరం అనుకోని చూడండి అని చెప్పేస్తే వాళ్ళ కొడుకులు కొడితేదా ఉంది. వాళ్ళ కొడుకులు ఎక్కడ కొట్టపోతారు? వాళ్ళ కొడుకులు ఒకడు నేరుగా ఎస్కేప్ అయిపోయినాడు తమిళనాడు పోలీస్ దగ్గర నుంచి. వాడు కానీ ఇక్కడ ఉన్నాడంటే తమిళనాడు పోలీస్ గోల్డ్ జిమ్లో పెట్టి కొట్టుంటారు వాడిని. గోల్డ్ జిమ్లో అమ్ముకుంటా ఉన్నాడు. పర్ఫార్మెన్స్ ఎన్హాన్సింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ అమ్ముతా ఉన్నాడు గోల్డ్ జిమ్లో. ఇంకొకడు సినిమాలు తీస్తూ ఉన్నాడు. సినిమాలు వాళ్ళంతే వీడిని ఎక్కడ మంచి అయిపోతారు. కొడుకులు ఏం చేయరు. I mean, I wouldn't call these people as the primary reasons for the collapse of our family. Our family had our own Charu Rupas and Pappu Charus and suicide bombers to bring down our family. But these guys kind of empowered the Charu Rupa and Pappu Charu to tell them that not for anything other than the fun of seeing a family fall. They just wanted to see that. That is all they wanted to do. In case if they continue to interfere just for their own pleasure, I will consider them a collateral damage. And believe me, when I say collateral damage, the collateral damage will be much larger than the actual problem that is happening around us. My only thing is hoping for saying that ఇలా జాలరా కొడతా ఉన్న పొరికిలో ఇలా జాలరా కొట్టడం స్టార్ట్ పెట్టినారంటే it will be better. I mean, tone down, shut your mouths, shut your ass and focus on something other than Jalra. That's all I can tell. I mean, let's see where it goes. आप लोग रोना बंद कीजिए. मेरे तक आवाज आ रही है.
आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है. So in terms of all these people have lot of respect, love, and they talk to us nicely అన్నాడు కదా మన పప్పు చారు. This is pretty much the list that comprises that all. I will, for the sake of completion, I will talk about the rest of the brothers, sisters, families, and their children also. వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్తాను. But they are not the people who even give a shit about Pappu Charu or Charu Rupa. చారు రూప ఎన్నో ఏళ్ళుగా మురుక్కుంటా ఉంటుంది కుక్క మాదిరిగా. నా వల్ల ఈ కాపురమే బాగుపడింది, నేను వచ్చిన దాని వల్ల ఈ కాపురం బాగుపడింది, నేను వచ్చిన దాని వల్ల ఈ కాపురం బాగుపడింది, నా వల్ల ప్రసాద్ బాగుపడినాడు, నా వల్ల జ్యోతి బాగుపడింది, వాళ్ళకంతా డబ్బు ఇచ్చి నేందా సచ్చినాను అని చెప్పేసి. వాళ్ళకి కానీ డబ్బు ఇవ్వకుండా ఉంటే నేను కోట్లు 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 అట్ట సంపాదించేస్తున్నాను. అటు నేను నేలలు పైన తీసి నా నేలకి తీసి నాకు ఇట్టొక నామం ఇట్టొక నామం ఇట్టొక నామం ఇట్టొక నామం వేసినారు కదా, అటు మరి నాకు నామం వేసి నాకుదా నామం వేసుకెళ్తారు వాళ్ళు. ఐఎమ్ ద ఓన్లీ వన్ హూ టుక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. మనకైనా మర్యాద ప్రయత్నం ఏంలే, వీడేసిన కూడు వల్లదా మనం బతికినామనే మరిగా మాట్లాడినారు కదా. ఎనీవే, ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్, దే ఆర్ జస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ దేర్. They are neither harmless, they are harmless or powerless or whatever you want to call it, but they don't come in this list. The bastards or the bastardini are basically this Hyderabad Sheik and the Chakalapeta Surpanaka. See, when it comes to Prasad Babai, in India we have a different understanding for the word geek or nerd. We think they will be like sitting with the books and reading, but in US Prasad Babai will pretty much come in the definition of a geek or a nerd. They are not bookish people. They are people who dissect every problem into 100 ways and see kind of persons. These kind of people will take everything seriously and nothing seriously kind of a people. I remember once I had a discussion with Prasad Babai for 15-20 minutes on కచ్చా ఆమ్ అనేసి ఒక చిన్న మిఠాయి ఉన్నాం ₹1 ప్యాకెట్లో, ప్రాబ్లీ 50 పైస్ అప్పుడు బబుల్ వ్రాప్లో వచ్చినది. We were discussing on what is the most efficient way to unwrap that kacha aam mithai. See, with most of these elders or the so-called elders, just by age, not by brain or anything, just by age elders, every discussion you had to have with them should be about the grandiosity of the morality of the life and mariga maatladru. You don't need such kind of a grandiosity expressions with Prasad Babai. You can talk to him about the most mundane common things and you can have a pretty serious discussion with that guy on such topics. Okay. And then the next moment he will pretty much throw that and he will go and do whatever shit he wants to do. That is how a geeks and nerds usually behave. They will be very serious about a topic and then they don't give a shit about that kind of a topic. You can have a complete inconsequential, absolute no use discussion very seriously with this guy. That's the kind of personality he is. The only problem with that guy is Sheik lo nadenna vachanu kada, he has the right to remain silent. What he doesn't have is the ability to remain silent. That's pretty much the only thing you can say about this guy. He is not going to hide anything. What he is thinking, what he is talking and what he is doing are absolutely in sync. Okay.
he is not a guy who is hiding something and then expressing something for the political correctness of the situation. He doesn't give a shit about political correctness. That makes life so much easier in life, in work, or any place, if you know exactly what the transacting party wants, and if you can meet that expectation or understand that and service that expectation accordingly, that transaction will be amazingly good. And that is the kind of person Prasad Baba is. He is not in the list which he is thinking everybody, all of them love, respect us, and they treat us with affection. No fucking guy treats you with affection. Okay, డబ్బు ఇచ్చి వాళ్ళని పెట్టుకుంటావు, నా దగ్గర నుంచి డబ్బు దొంగలిచ్చుకొని నువ్వు నీ పిల్లని తింటా ఉంటారు, పంది కొడుకు. We will now talk about one guy who is like చారు రూప పక్కన ఉండే వాళ్ళని అడుగుతా ఉంటారు, పరమ నీచమైన మనిషి అంటే వీడిదా పరమ నీచమైన మనిషి. ఒక 20 ఏండ్లు వాళ్ళ నాన్న పైన కోర్టులో పోయేసి కేసులు వేసి నాకు మా నాన్న డబ్బు ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి కూర్చున్నాడు. అమ్మా, అలాంటి మనిషి వాడిని చూసిదే మన చారు రూప అనుకుంటా ఉంది నేను కూడా అటమారిగా డబ్బు పీక్కొని తినేవాడు అనేసి. అమ్మా, నేను తిన్నాననేదానికి ఒకే ఒక్క చిన్న ప్రూఫ్ లేదు, బట్ వీళ్ళ అన్నం మారిదా నేను ఉంటును అనే బుద్ధితో చారు రూపాన్ని నాశనం చేస్తూ ఉంది. అమ్మా, వీడులా 20 ఏండ్లు వాళ్ళ నాన్న పైన కోర్టులో కేసులు వేసి నాకు డబ్బు ఇవ్వు అని చెప్పేసి బిచ్చమెత్తా ఉన్నాడు. అమ్మా, వాళ్ళ కొడుకు చచ్చిపోయినాక అదే మనిషి దగ్గరికి పోయేసి నాకు డబ్బు ఇయ్యి, నా కొడుకు చచ్చిపోయినాడు, నేను ఎత్తుకొని పోయిస్తే దీంతో నా కూతుర్లకి పెళ్లి చేయాలి. వాడు బాల గురువప్ప కాదు అమ్మ, బాల కిల్ యువర్ ఓన్ సన్నప్ప అటమరదా వాడిని చెప్పాలి. కొడుకు చచ్చిపోయినాడు, కొడుకు 10th ఎగ్జామ్స్ రాసినాడు, చచ్చిపోతున్నాడు. చచ్చిపోయినాడు, చంపేసినాడు. ఇద్దరు అలాంటి కొంపల్లో వచ్చిన వాళ్ళు దాన్ని. చచ్చిపోయినాక అదే నాన్న దగ్గరికి పోయేసి ఎవడిపైన కోర్టులో పోయేసి 20 ఏండ్లు కేసులు వేసుకొని బతికినాడో వాడి దగ్గరికే పోయేసి నా కొడుకు చచ్చిపోయినాడు నాకు డబ్బు ఇవ్వు అమ్మా అనేసి బిచ్చమైతే డబ్బు సంపాదించినాడు అమ్మా. అండ్ రైట్ నౌ దిస్ గై ఐ థింక్ అమ్మా ఐ గాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ that he is now starting a consultancy services, how to kill your own sons and make money. Bastard is actually a very mild term for this guy, very mild term for this guy. Bastard is like a small slap on the wrist for this guy. This guy is now providing consultancy to our Charu Rupa. Andar oke family kada, so now that guy is providing consultancy to our Charu Rupa. కొడుకు చచ్చిపోయినాడంటే కొడుకు అనేక దాన్ని పెట్టి ఇలా డబ్బు సంపాదించేది ఏమా, కొడుకుని ఎంత కేవలంగా మాట్లాడచ్చునో అమ్మా. మనుషులు వీళ్ళంతా అమ్మా. ఐ హోప్ దే ఆర్ టేకింగ్ నోట్స్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ద వరల్డ్ హ్యాస్ అబౌట్ దెమ్. Nobody will really give a shit about us. Okay. They will not change and they will not allow anybody to live properly. ఆ కొంపల అనేసి ఒక పేరు వచ్చేసిందంటేనే యూ క్యాన్ నో దట్స్ అ ఫక్డ్ అప్, అబ్సల్యూట్లీ ఫక్డ్ అప్ ప్లేస్ అనేసి. ఒక మనిషిని జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్, జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ గౌరవం, వాళ్ళ గౌరవం తగ్గిపోకూడదు అనే దానికోసము ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ పర్సన్ త్రూ ద కోర్ట్స్, పోలీస్, లాయర్స్, try to beat him up and insulted him in every possible way, disrespected him in every possible way, you have to understand that he will also do the same thing to you. This is not going to be an
one-way street. Respect is a two-way street. Love is a two-way street. Maryada is a two-way street. ఇంకొకరిని గౌరవించేది is a two-way street. If they decided that they can do whatever shitting fuck they want, just for making sure that they get the respect and the world thinks that they are great people, if they think the world will not do it for them, it is the most ridiculous thing, expectation that they have set for themselves. Hoping that they're after doing all those things, somebody can come and say that okay, now kiss and make up and everything will be fine, is even worse than that. Nobody is going to kiss and make up after you have dragged them through the shit and for no absolute benefit to you, no tangible benefit to you. మీ గొప్పతనం కోసం ఒకరిని నాశనం చేసేదానికి ట్రై చేస్తున్నారు త్రూ కోర్ట్స్, police, lawyers, and then if you guys think that there is a reset button for those things, there isn't one. There is no kiss and make up after such a situation. We are pretty much done for any kind of reconciliations anymore. I would rather die rather than see these people again. అబ్సల్యూట్ బాస్టర్డ్స్. చారు రూప అనుకుంటాంది వాళ్ళ నాన్న మారిగా నన్ను కూడా కేవలపరిచినారంటే వాళ్ళ అన్న మారి నన్ను అనుకునేసింది అన్న పోరికి మొండ. దట్స్ ఆల్ ఐ హ్యాడ్. I don't wish or I don't hope even one of them even once will do something selfless and do something good for the others rather than being the egoistic, selfish bastards they are, or bastardini, whatever they are. I don't think they cannot do that. It is not in their DNA, it is not in their mentality to do something good for anybody. I really hope all these people live a long life and see the bitter version, and the world sees the bitter version the people have become. I don't have anything else. If these people had shut their mouth long ago, at least Charu Rupa and Pappu Charu might have had some amount of power gone. They will not shut up, and this Charu Rupa and Pappu Charu think that they are the gods of this Salla multiverse, Salla universe. Don't have anything else. That's pretty much it. If you like the video, like, share and subscribe and add your valuable comments below. I hope to see you in the next video or next live, whichever it comes first. Bye. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all